Can you hear us, Mitch? I hear you, Arthur. Good afternoon. Welcome to the press conference. Once again, apologies for the delay. We've got the coach Aiytor Carankah here. We've got Mitch on Zoom. We've got Mitch Golda, the owner. We've got Barak Yitzhaki, the head of our football department. אחת, שתיים, שומעים? אוקיי. אנחנו נתחיל בצורה כזאת, מיץ' יפתח, יעבור למשפט קצר, יציג את המאמן, ואז ניתן למאמן לדבר ולענות על שאלות. We'll start with Mitch an opening statement, then we'll move on to the coach for a question and answers. So, please, Mitch. Thank you. Good afternoon, and thanks for attending our press conference to introduce Aiytor. Welcome, Aiytor, and I will turn it over to Aiytor to make a few comments. Oh, thank you very much. As I told you, it was a pleasure to meet you, to meet Jack, to meet Barak, and it's even more pleasure to meet everybody this morning at the offices, at the stadium, at the city center, because I felt today, even without being here less than 24 hours, that I felt since the first meeting is the same, and I could see the togetherness in the club, which is really, really important for me. So thank you very much. Thank you. I believe, Offer, if I'm not mistaken, we're going to turn it over to any questions. מוטי, בבקשה. שאלות למאמן. First of all, good luck. My name is Moti. I work for Sport 5 channel. Good luck from all of us. Usually, coach, we don't see coaches at your level here in Israel. Why have you decided to arrive to Tel Aviv? I don't know what you mean about the level, because my level is Aiytor Carankah, and I go to a places where they want me, and I feel that I can help and I can do something. The level is I don't care the level, because in the past I was a player, in the past I was in Real Madrid, but now I am here, and as I said, it's a pleasure to be here, because I feel a real club, and the togetherness again has been amazing. There are a lot of manager types and recording to the media in Spain. It seems that you are a manager that like defensive discipline. Is it true? Is it correct? I don't think so. And I wanted to answer you the first question first, because I forgot to tell you that the Maccabi Tel Aviv is at top level, so we can't forget that. So apart of that, defensive, offensive, at the end of the day, I am here to win games. My mentality is always to improve. The mentality is always to win games, and this is going to be our style, trying to win every single game, and to play as good as we can, and once again to make this
these supporters going back home proud of their team. Hi, Coach. Can you tell us a little bit about the conversations with Maccabi, the meeting in the Zoom with Barak, Jack, Mitch? Did you want it from the first offer? How was the, I believe, last 2 weeks that you speak with Maccabi? Oh, I told you before, when the first meeting with Jack and with Barak was really, really good. Since that day, I wanted to come here just for the feelings that we had in that meeting. Then the second one was more tactically, more in terms of work or in terms of that. And then with Mitch was the last one and the definitive, because I could see every single step in the process was really good, and again I could feel that I was going to come to a top club in terms of image, but a top club in terms of people working here. So from that, I think the negotiations were so quick, and both of us wanted to be together, and we are together, which is the most important thing. You had the opportunity to take inspiration from a lot of tactical masterminds like Jo Penekes and Del Bosque, of course, and you work with Jose Mourinho. Which one of them impacted you the most? All of them, because I've been lucky in my career as a player, especially because I had a very good coaches. I had Del Bosque, I had Jude Heynckes, I had Valverde. Valverde was my teammate and it was my coach. So I was working with Jose Mourinho. I was working in the national team academy. So I learned from all of them. And the main thing is that to learn from all of them, but to have your personality, you have your idea, and to try to convince the players to do their best, which is the main thing for a team. So, but again, I've been lucky because I've been involved with a lot of good managers in the world. Coach, when you arrived to Maccabi Tel Aviv, did the owner or Barak give you any target for this season or for the next season? Any championship, you winning the cup and qualified to the European League? I think when you are starting the meetings with such a club like Maccabi, you don't need those targets, because you know that the target is to win. So I've played 5 years in Real Madrid. I was assistant 3 years in Real Madrid. I was in the national team in Spain. So when you are arriving in a place like Maccabi Tel Aviv, you have to win. But it's been all my career, so it's not a problem at all. Good afternoon, Coach. You coached in the championship. You coached, of course, in the Segunda División. What do you know about the Israeli league? About? Israeli league, the local league in Israel. A few things, because Maccabi Tel Aviv has been playing Champions League. I was coaching in Premier League, also in the Premier Division in Spain. But again, more than Israel League, everybody knows Maccabi Tel Aviv. So again, it's easy to decide to come here when such a club like this calls you. In terms of your philosophy towards football, how do you see yourself adapting to Maccabi Tel Aviv? I guess that you watched the last few games of the team, the way the system the early coach played. Is it fit to your style? Is it fit to your philosophy? Do you need to make changes in order to that to happen? I think as a coach, you need to adapt where you are, and because it's impossible to convince the players to play in one style if you don't have those players. So I know the team, I know the players, I know their characteristics. So I need to fit the right players to win games, and then with the time we will work in different shapes, different things. But at the end of the day, I think to be a good coach, you should adapt with the players that you have, because again, if you have just one idea or just one style of playing, I think it's difficult as a coach. So again, I arrived to England with after
3 years working with Jose and 2 years working in the national team, and then I adapted with that the squad. Then I came back to La Liga last year from England, and I added to La Liga. So again, I came here now, and the main thing is that we have a very, very good squad, a very good academy, which is important. The last years were not so good between Maccabi and the coaches of Maccabi. Some of them sacked. One of them went this morning home, even that the club wanted him to stay. We understand that you signed for 1.5 years. If it depends on you, you will finish here 1.5 years, or Maccabi will need to find another coach for the next year, if it depends on you. I told you, I've been here less than 24 hours, but I've signed for 1.5 years, and I am thinking to start working in the training ground right now. What is going to happen in the future, I don't know, but again, in the same way that I said that I came here because it's a top club, I can't be seated here thinking when I'm going to leave. So my head is in this club, and my head will be in this club till the end. So crazy, and like we say in England, I can't wait to start with the players. Coach, good afternoon. Maccabi Tel Aviv is not only the most decorated team in Israel, probably now they have one of the most gifted players ever in Israeli football, Oscar Gluck. What do you know about him, and what do you think? Look, it's impossible to not know Oscar, and he's a player who, in my shape, in my system, is vital, because I like to play always with the number 10. And when we started the conversation with Maccabi, I said, okay, perfect, because we have that number 10. And the main thing is from the academy, he's our player, so I think is perfect. And from there, with how young he is, with the quality that he has around him, players like Aaron, like out of more players, he's going to improve, and which is the main thing. But obviously, everybody knows Oscar, and in the future, they will know him even more. Coach, as far as you know the Maccabi players, do you have any special demands to get new players to the squad? Look, I arrived just 24 hours, but the main thing is to prepare the game on Saturday. But again, sorry because I'm really repetitive, but since the first conversation with Jack and with Barak, I knew that we were going to have a very good feeling. So what is going to happen, you will see. But again, I am really calm. Now it's just focus on the game on Saturday, and then we will start to prepare the following games and what is going to happen. Coach, how do you prefer us to call you, a coach or Aitor? Whatever you want. Whatever I want. So, okay. I want to ask you if you spoke with if you speak with someone before you came to Israel. I know that you played with Dedi Ben Dayan. He's now working in Maccabi Tel Aviv, and maybe, I don't know, Chaim Revivo, you played with against him in La Liga, or someone else here in Israel before you decided to come? I was obviously speaking with Jordi, because I have a very good relationship with him. I was also speaking with Juan, who was going to be my fitness coach, and he spent here, I think, 5 years, and I've had a lot of friends working here, like Jokanovic, like Oscar. I have a very good relationship with players like Rodriguez, Jose Rodriguez. I was with him in the national team under 17, so I know a lot of people who have been here, and all of them have told me really high about the club, and I knew. Coming in this time of your career to coach a team in Israel, it's not an easy decision to take, even though it's Maccabi Tel Aviv. Can you explain more about your decision to come here at that moment? I'm sorry, but I don't agree. I not agree. It was an easy decision for me. Again, since the first meeting, I felt that one coach needs to feel the confidence, the good people. So I didn't care the place. I knew that here I was going to find good people and a massive club and a massive
fans supporting us. It seems from what you are saying that you are very up to date with the Israeli football, with what is happening. I guess you saw Maccabi Haifa this season, Champions League, playing against Juventus, Paris Saint-Germain, and Benfica. They are leading the table right now, 6 points gap. Maccabi Haifa is the biggest rival of Maccabi Tel Aviv in the history of this football in Israel. What do you need to do different in order to take this club and win the title in the end of the season? I can't tell you today what I have to do different because I haven't been with the players, I haven't been working with them, I haven't seen what is going on, but for sure we are going to do it. And the main thing is just to win games and to forget the opponents. So I think it's important that a team like Maccabi Tel Aviv plays thinking that we are Maccabi Tel Aviv, forgetting the opponent, which is the main thing. We are the biggest club in Israel, and we have to play in that way. You mentioned a few Spanish persons you spoke with them. I remember that I spoke with Carlos Garcia. You remember the defender who was in Almeria before he came to Maccabi from the first time of Jordi, and he told me after I think the first year that if he knew it was like that in Israel, he would come earlier from Spain, because when he played in Almeria, always fight for his life, and here he can take champions. And you were the coach in Middlesbrough, Birmingham, Nottingham. They didn't run for champions for the first league, of course. Here it's other pressure, of course, that you've been as assistant coach in Real Madrid, and you know this. How is it compared to the places where you've been coached? When you come here and every draw is dramatic. When Maccabi make 1-1, it's like disaster. For me as a person, as a coach, it's a disaster to draw a game. I don't care where I am. If I am in Middlesbrough, if I am in Birmingham, to not lose, to not win a game, for me as a person, as a coach, is a disaster. When I am winning, I am thinking about improving. So imagine when I don't win a game. But it's not just the games. It's just in the training sessions, every single exercise is thinking about winning, because we should have that mentality, because it's impossible to win games if you don't have that mentality. So again, it's not where I've been, it's my personality. Since I left my house when I was 15, 16 years old, I just have one thing in my mind, is to win in the training sessions or in the game. So again, here I know that when we are winning games, we need to keep winning games, and just the football life, and is that the mentality. But to win those games, you have to start in the training ground, working with that winning mentality. Coach, Israel is a country of the highly emotional people, especially football fans. What do you know about Maccabi football fans? You said, I am like that. So it's impossible to live football if you don't have the passion. I think to be a fan from a club like this, you should have that passion. And I am like them, because I love football, and I love when I go to a stadium like this one, knowing that you are going to have 20,000, 25, 30,000 people supporting you, which is nice. Yeah. So thank you very much. We will have a lot of time to have a chat, but I need to prepare the game. So thank you.
there's a difference between somebody saying, they'd like to leave and they'd like to leave, So Vlada did not want to stay, I could tell. And even though I do have an excellent relationship with Vlada, I could see that, he didn't want to be here. So I with all due respect, I don't want anybody to be here that doesn't want to be here. It doesn't work. It's not in our best interest. And in terms of Mladen, I mean, it was a difficult decision. And it's clearly disruptive to replace the coach mid-season. It's suboptimal. But we have we make the best of it, and some have worked better. Some situations have worked better than others, but it is disruptive. But we have an excellent team, and we have depth, and we have heart. I believe in this team, and even though there's going to be, from time to time, unexpected changes or disruptions, we can handle it. And the players have been through it; they can dig deep and transcend it, albeit not ideal. Hello, Mitch. At the end of the day, you made a very big investment in that summer. After a few years of the fair play situation and not being able to purchase players and not being able to give high contracts to players that are coming back, you made a huge leap this summer, bringing back all those guys, bringing back Ivic. And again, we sit here mid-season replacing a coach. And your organization, Maccabi Tel Aviv, is not being able to keep stability for 3 years now. Why do you think this is happening to your Maccabi Tel Aviv? Yeah, I disagree with you about the stability, but it is disruptive. We're an adaptive group. We're all big boys. Big boys and girls. We can handle and adapt to situations. It's not ideal. I don't think it's something to analyze. The last couple of years have been unusual. Trying to manage football and travel and visas and other concerns over the last few years has been part of it. I don't think it's something worth analyzing. We'll see. Stability is important. I think we focus on stability at the club. I think the club is very well undergirded in many ways, but unfortunately, we've had turnover in the coaching position due to, in the last few years, individual, isolated, reasons. But I don't see this as being some pattern. So we'll have to see the next few years. Hi, Mitch. You sounds very angry about what's happening with Vladan Ivic, and you told us some things behind the scene. And but as a businessman, you know that there is the power of the market, like headhunters that are catching heads because it's all about money. Better than you know it very well. So why is the big disappointed from Mr. Ivic? I don't know what you mean by told you anything behind the scenes. I'm pretty sure I didn't tell you anything behind the scenes.
behind the scenes, that's a different disc. I'm not going to have a behind the scenes conversation with you guys. Look, nobody likes when somebody, interferes with your projects. I mean, come on. So what? I'm not happy about it, but I wish the guy best of luck. I understand it. It's not in our best interest. It's in his best interest. But that's life. We deal with it, just like you deal with it in your life when, shit happens. And recruiters and third parties and media, people in between, middlemen, exist in everything. And they're not necessarily, your interests are not always aligned. So, listen, I mean, I am disappointed because we have a project and it is disruptive, but it just makes us more determined. I mean, I'm not upset. I've moved on. I mean, this is old news. We've been working on finding the replacement. I'm very satisfied with the replacement. We just want to get on with the project at hand and massively focus on improving, our results. And I feel like we have done that. And I do wish Vlad the best of luck. He did something that's he wanted to do. He didn't, it happens. People do that, but he's a good guy. He's a decent guy, and we have an excellent relationship. So we'll leave it at that. Hello. After such a massive financial investments summer, if a new coach will tell you, okay, to step up, to fight for a championship and a cup, state cup, I needed some good key players at these several positions. Would you give him your hello? Would you agree to? Look, we will make meaningful decisions when it comes to player roster changes. So sure, if it's meaningful and there's the clear benefits of making an addition or a change, absolutely. I mean, we can't be rigid with this in this respect. And if it's logical and thoughtful and in all respects meaningful and worth it, yes. Mitch, thanks God the coronavirus is not with us anymore. Why don't we see you more in Israel? Yeah, I am trying to get to Israel. My business in Canada is very demanding, and that's the only reason. I will be in Israel more than I have been, and I really look forward to it. It's a long way. It's very hard for me to do my Canadian business when I am in Israel, because when I get to Israel, I'm immersed in everything Maccabi. And really, it is my Canadian business that pays for and finances, makes Maccabi in a sense. I mean, it's a business. Maccabi is a business unto itself, but in years where it needs it, I need to have healthy businesses in Canada to make Maccabi possible. So, that's what gets the majority of my time, even though I really wish I could be in Israel more, and I will be. Yeah. Since Barak Bakar was appointed at Maccabi Haifa, Maccabi Tel Aviv had 5 coaches and no championships. Does that make you think about your policy to appoint only foreigner coaches? I feel like every time
we have one of these press conferences, I have to remind you that we do not have a policy. There is no such policy about Israeli coaches or foreign coaches. We just look for the coaches that are the most suited for the team at the time. You know, it's a big world out there. And there's a lot they have to offer. Maccabi and, frankly, you know, Israeli football. So, you know, we do look, you know, around, but we also look at Israel. And there's no such policy. I would not rule out, you know, an Israeli coach at Maccabi sometime in the future. So, you know, we just look for the most appropriate coach at the time. Mitch, when you heard Vlada wants to leave, have you said to yourself, shit, what I need this headache now, like that? Or you said, life are interesting, let's go for another adventure. And the biggest question from that is, if the fact that Maccabi doesn't take the champions here, the last 2 years and maybe this year, how it affect you and your life? It give you more power, or it make you, you know, go down? But first about the shit, the headache, and the adventure. You know, my experience in business is that if you are the type of person that goes down from, you know, the stuff, the frustrations, then you are not going to be successful in business. I feel like my business life is dealing with solving puzzles, you know, and frustrating puzzles, or just, you know, just difficult situations, stressful situations. So I guess, you know, I don't know. Maybe I'm conditioned for it a bit. I don't know. I wasn't. I didn't respond to the Ivic news like that's it. I mean, I'm fed up with this. It's just too much. It's too frustrating. I don't know. My involuntary reaction to these types of things is to solve it. So maybe this makes me, I don't know, you know, a glutton for punishment. Maybe, you know, I just, I do become determined, but not in a, I hope not in a way that's not healthy. I think life is, you know, is solving frustrating situations, less than ideal situations. So, yes, Maccabi has its share of less than ideal situations. So the Ivic was a big one, for sure. I didn't know right from the beginning that this was what was going to happen. You know, him indicating he wanted to leave was not necessarily an end point, could have been just a starting point, but in the end, I could see he really wanted to leave. So we had to get focused on you know, on adapting to the immediate situation. I didn't put my head down for 1 minute, and I'm not going to put my head down. And none of us are going to put our head down. And if anything, right now, I think we're all feeling pretty united. You know, when you go through stuff with people, you get closer. So this process is just another example of us all getting closer and stronger. Mitch, we spoke a lot about Ivic, but I want to ask you about Mr. Karaanka. What made you convinced that he is the right person for Maccabi at this moment?
Yes, I think it was true with all of us who met him immediately. I think you can see even when you speak to him yourself. He's a professional guy, grounded guy. He wants to win. You can feel it. Smart. Great experience. Been through a lot. We had good candidates. There was actually quite a few potential candidates, which was encouraging. But it was, I think unanimous amongst all of us that Aitor was a good fit for Maccabi, for our project. So it was a decision we made very cleanly, and I think it was mutual. Last question for Mitch, please. Hi, Mitch. Do you believe that bringing a name like Aito Karaanka is going to bring foreign players of a higher caliber, will make them interested in coming to Israel? As we know, one of the biggest problems is bringing foreign players to Israel. Thank you. Yeah, I mean, I hope so. It's not really, central in the decision to choose him. But you're right. That does go together. And it is, and you're right, it is difficult to bring foreign players to Israel. Unfortunately, the world has an image of Israel. I mean, it's not the football. And that it makes it a much bigger decision for foreigners to come. So with Aitor's decision to come, hopefully it will be influential in attracting a larger, broader spectrum of potential foreigners. So yeah, I hope so. Thank you, Mitch. We'll move on to questions for Barak. אוקיי, טוב, ברק, שאלנו הרבה את מיץ' על הנושא הזה של איביץ', ובקיץ כשחיפשתם מחליף לקרסטייץ' היו 4 או 5 מועמדים בלי קשר לאיביץ', ואני יודע שאתה מאוד רצית שוולדן יחזור, וההודעה שהוא בעצם הודיע לכם אחרי אום אל-פחם שהוא רוצה ללכת, איך היא תופסת אותך ואיך אתה הרגשת עם הסיטואציה הזו? קודם כל, באמת זו הייתה הפתעה בשבילנו. נכנס לפני אחד האימונים, ישבנו אני וג'ק אצלי בחדר, והוא נכנס וירה את זה. כמובן שזה מאכזב, כי היו לנו תוכניות אחרות, אבל בסופו של דבר אתה יכול להיכנס לבן אדם לתוך הראש באותו רגע, ולהבין מה עומד מאחורי ההחלטה שלו. בסופו של דבר יש לו משפחה, אישה, ילדים, והוא בחר בדרך הזאת, ובאמת אני מאחל לו בהצלחה מכל הלב. ישב פה אייטור קראנקה לפני כמה דקות וסיפר על הליך הרעיונות שעשיתם איתו, השיחה הראשונית שהוא מאוד השתכנע בה שהוא רוצה לבוא לפה, ואז הייתה שיחה טקטית שערכתם איתו. מה ההתרשמות שלך ממנו גם ברמה האישית, גם ברמה הטקטית? איך אתה רואה את זה? היו לנו שיחות טובות. זה התחיל בשיחה הראשונית שהייתה לנו. שיחה מאוד כנה, יותר שיחת היכרות. לאחר מכן נכנסנו איתו קצת יותר לתוכניות אימון, תוכניות משחק, פילוסופיה, כל מה שקשור בצד המקצועי. כמו שאמרתי, השיחות היו טובות. קיבלנו את הרושם שמדובר במאמן מאוד מאורגן, מאוד מסודר, עם הרבה מאוד תשוקה. הוא היה שחקן מעולה, הוא עבד במועדונים עם שאיפות, גם כמאמן וגם כעוזר מאמן, ואני חושב שהוא הפרופיל המתאים לעמדת המאמן במכבי תל אביב. ברק, הביקורות על איביץ' לא בהכרח מתוך מכבי תל אביב, אלא מה שנקרא ברחוב הספורטיבי, היו שהוא לא גמיש, שהוא התקבע על מערך אחד, שאולי קצת הגזים במסיבת עיתונאים כזו או אחרת לגבי ביקורת על שחקנים שהוא לא קיבל. מה אתה מצפה לראות בעבודה שלך עם קראנקה בשונה מזה?
אני מניח שווידאתם לגבי האופן שבו הוא מאמן, מה הוא מאמין, מה פילוסופיית האימון שלו. איך אתה רואה אותך ואותו משתפים פעולה יחד? תראה, גם עם ולדה היו לי הרבה מאוד דיונים על כדורגל לפני משחקים, אחרי משחקים. בסופו של דבר, הוא המאמן, והוא זה שנמצא על קר הדשא, והוא לוקח את ההחלטות המקצועיות, את מי להרכיב ואת מי לא. זה היה ככה, לדעתי, בכל השנים האחרונות של מכבי תל אביב, לא רק בעידן שלי, אלא גם לפניי. מי שמאמן, הוא לוקח את ההחלטות המקצועיות. כמובן שאני תמיד אומר את דעתי. לא תמיד הסכמנו, אבל הוא המאמן, והוא לקח את ההחלטות המקצועיות. גם על שחקנים מסוימים, גם על השיטה, אבל בסדר, זה היה לנו תמיד שיח בריא, אמיתי, מכובד, והיה לנו חיבור מאוד טוב, גם מערכת יחסים במגרש, בעבודה וגם מחוץ לעבודה. ומה אייטור, אתה יודע, אנחנו בהתחלה, כמו שאמרתי מקודם, השיחות הראשוניות היו מאוד מאוד טובות, ועכשיו נלמד לעבוד ביחד ולשתף פעולה, כי בסופו של דבר, המטרה הראשונית שלי זה לתת את כל הכלים למאמן כדי להצליח, כי בסופו של דבר ההצלחה שלו זה הצלחה שלי וההפך, וזה הצלחה של כולנו. רק שתי שאלות ברשותך. קודם כל, האם אייטור היה באמת המועמד הראשון והיחיד, או שהיו עוד אנשים שדיברתם והוא הכי הרשים אותך? אתכם כמערכת? והדבר השני, עוד מכבי תל אביב, אני מתאר לעצמי, צופים בשידור עכשיו ושואלים, אוקיי, הגיע מאמן, מה עם חיזוק? האם מכבי תל אביב בחלון הזה הולכת להתחזק בשחקנים זרים ושחקנים ישראלים, ולנסות לחזק את הסגל הזה כדי להתחרות עד הסוף על האליפות? אני חושב שמיץ' נגע בשתי השאלות שלך ככה. לגבי חיזוק, כמובן שאנחנו נשב עם המאמן ונדבר, ואם נחשוב שאנחנו צריכים לחזק את הקבוצה, אנחנו נעשה את זה. אבל זה עדיין, זה תהליך, וזה תהליך שיתקבל בסופו של דבר בימים הקרובים, כי אין לנו הרבה זמן, עד סוף החודש. אבל עדיין, אני יכול להגיד לך, בלב שלם יש לנו קבוצה מאוד טובה, מאוד מוכשרת, עם שחקנים שיכולים לשחק במספר עמדות, ויכולים להציג יכולת הרבה יותר טובה ממה שהם הציגו עד עכשיו, והם הציגו יכולת טובה בהרבה מאוד משחקים. זהו. השאלה הראשונה ברשותך, אם אייטור היה באמת המועמד היחיד? גם על זה אני חושב שמיץ' שנה, הוא אמר שהיו כמה מועמדים, והיו לנו שיחות עם לפחות עוד 3 מועמדים לתפקיד, וכפי שאתה רואה היום, הוא המועמד שבחרנו, ואנחנו שמחים מאוד על כך. ברק, עובדתית, איביץ' לא קידם אף שחקן צעיר. אייטור היה מאמן בנבחרות הצעירות של ספרד. אתה חושב שלפחות מהבחינה הזאת אנחנו נראה התקדמות מהותית ושילוב, אני מדבר על תורג'מן ושחקנים כיוצא בזה? תראה, אני לא מסכים איתך שהוא לא קידם שחקנים צעירים. בהרכב שלו בהרבה מאוד משחקים. דניאל פרץ עמד בשער, שיחק אוסקר גלוך, פרפה לפעמים שיחק. דור עכשיו במשחקים האחרונים שיחק קצת יותר. ויש מגמה מאוד חיובית בעלייה של שחקנים ממחלקת הנוער לקבוצה הבוגרת. זה אחד הדברים שאני באמת הכי גאה בהם מאז שנכנסתי לתפקיד הזה, לראות שחקנים צעירים שמתפתחים מהאקדמיה. אם זה ישראלים ואם זה שחקנים זרים, לדוגמת פרפה גויגון, זה משהו שאני והמועדון מאוד מאוד גאים בו. ברק, אני רוצה להמשיך שאלות קודמות שהיו. קודם כל לגבי שיטות משחק, הבנו וראינו שאיביץ' די נתקע עם השיטה של 3 הבלמים, והוא טען שאלה השחקנים שיש לו והוא לא יכול לזוז למערך אחר. האם אתה חושב שמכבי או אתה כמנהל מקצועי יכול להכתיב או לתת איזושהי סכמה למאמן איך שאתה רוצה שהקבוצה תשחק? כלומר, אצל ון לובן ראינו 2 שחקני כנף עם רגל ככה חצי על הקו, פה ראינו 3 בלמים, יש לכם 2 חלוצים וכמעט אין לכם מחליף לחלוצים האלה אחרי שפריצה עזב, אז
זה מתקשר גם לעניין של שחקני רכש. האם אתם עומדים להביא חלוץ? האם יש איזו עמדה מסוימת שאתם רוצים להביא? ובאיזו שיטה אתה חושב שמכבי צריכה לשחק? תראה, הרבה דובר על השיטת משחק שלנו מתחילת העונה. אני חושב שבמסיבת עיתונאים האחרונה של ולדה הוא אמר את זה. כלומר, הגענו להכי הרבה מצבים, כבשנו הכי הרבה שערים, ספגנו הכי פחות שערים. אז אתה יודע, אפשר לתת ביקורת תמיד על שיטת משחק או על הדרך, אבל בסופו של דבר אתה רואה שהקבוצה ידעה לייצר את המצבים ולא ניצלה מצבים לצערי, וזה אומר שאנחנו במגמה טובה. הקבוצה משחקת טוב, אף אחד לא יכול להגיד שהקבוצה לא משחקת טוב. גם במשחק נגד קריית שמונה, זה היה משחק שיכול להיגמר בתוצאה אחרת לגמרי, משחק בבית עם נס ציונה. פחות, תצוגות פחות טובות, גם המשחק בבאר שבע, שבו נשארנו ב10 שחקנים בצורה מוקדמת, והמשחק בחיפה בכלל, שבאופן אישי לא אהבתי איך שהוא התנהל, אבל יש פה קבוצה טובה, אני חושב שעושים הרבה רעש מסביב, לא בצדק, באמת לא בצדק, כי ראינו במהלך העונה שיש קבוצה טובה עם שחקנים טובים, והשחקנים האלה יכולים להראות הרבה הרבה יותר, ותאמין לי שאני מאוד מאמין וסומך על כל אחד מהם. נשאל את זה מכיוון אחר, האם אתה חושב שהקבוצה הזו מיצתה את הפוטנציאל שלה במהלך העונה הזו? תמיד אנחנו שואפים להשתפר, יש הרבה פוטנציאל לכדורגל טוב בקבוצה הזו, וראינו את זה. ראינו את זה בכמות לא קטנה של משחקים, ואני בטוח שאפשר להוציא מהקבוצה הזאת אפילו יותר. כמו שאמרתי, אנחנו תמיד מסתכלים איפה שאנחנו יכולים להשתפר יותר. המאמן החדש אמר בעצמו שהוא בשיחות איתכם מאוד אהב את העובדה שיש לו מישהו כמו אוסקר, שמתאים לו להיות מספר 10. ואני רוצה לשאול את זה מכיוון הפוך. האם בתחילת העונה כשמדברים עם איביץ', למה אז, או שתגיד לי דברים אחרים עכשיו, למה אז לא הייתה איזושהי הגדרה שהקבוצה הזו, בגלל שיש לה שני מספרי 10 ברמה מאוד מאוד גבוהה, שזה גם אוסקר וגם פרפה, חייבת לשחק בשיטה שתהפוך אותם לדמויות המרכזיות של מכבי תל אביב? כמו שאמרתי מקודם, היו לנו הרבה שיחות, לי ולוולדה, גם על המערכים, גם על שחקנים כאלה ואחרים. אני לא אפרט את זה יותר מדי פה, אבל יש לפעמים אי הסכמות, ויכול להיות שזה אחד מהדברים שלא הסכמנו בו. א', מיניתם מאמן יחסית מהר, פספסת הזדמנות לרדת לדשא בשבת. אשדוד ניצחה, אני חושב, שנה שעברה, ואז פטריק הלך הביתה, וראינו העונה שאין ניצחונות בכיס, גם פה מול נס ציונה, קושי לנצח את הפועל חיפה, כמובן המשחק האחרון. התמודדתם יפה סך הכל, אי אפשר להגיד שבקריית שמונה לא שחקתם טוב, התמודדתם יפה עם השבועיים האלה, שזה בהחלט היה משבר. אייטור מקבל קבוצה, אני חושב, טובה, הוא לא מקבל פה קבוצה אחרי שמאמן פוטר. מה אתה מצפה לראות מהשחקנים מכאן, איך הם יקבלו אותו? וספציפית על שבת, האם לא עדיף אולי כן להמשיך, אולי בפעם האחרונה, עם ה-352 המפורסם ביותר בעולם, דווקא השבת הזאת, ולא לחפש, אתה יודע, לשנות משהו ב-48 שעות שנותרו למשחק. יש לך פה מפה צ'יפ ישיר לרן בן שמעון? לא, תראה, כמו שאמרתי, ואני אחזור על זה שוב, המאמן הגיע לפני 24 שעות, יש לנו יומיים לעבור על כל כך הרבה חומרים, איך הוא ישחק, או איך שאנחנו הולכים לשחק במשחק הרוב באשדוד, כמובן נשאיר את זה למשחק, ואני מקווה שהשחקנים ביחד עם המאמן יתאקלמו בצורה מהירה ביותר, ונגיע כמה שיותר מוכנים למשחק, כי אי אפשר לאבד נקודות. אסור לנו לאבד נקודות, ויש לנו משחקים קשים לפנינו, וזה מתחיל מהמשחק ביום שבת מול אשדוד, שהיא קבוצה מאוד מאוד קשה, אמנם היא לא בתקופה טובה, אבל יש שם קבוצה עם שחקנים צעירים, שחקנים מוכשרים, שיכולים להפתיע כל קבוצה בליגה. מוטי, ובזה נסיים. ברק, היית שחקן, ואני יכול לספור על כף יד אחת את הפעמים שלא שיחקת בגלל דברים שלא קשורים לפציעה או הרחקה. יש הרבה מאוד שחקנים במכבי תל אביב. ואתה היית בחדר הלבשה, ואתה יודע שהדברים האלה הם חלחלים, והסגל פה הוא עמוק, שחקנים לאורך המשחקים יושבים ביציע.
האם יש כוונה לדלל את הסגל של מכבי תל אביב? כל שחקן שמגיע למכבי תל אביב יודע שהוא בא להתחרות על המקום בהרכב, אין פה שחקנים בטוחים. והסגל נבנה כמובן כדי להשתתף בשני מפעלים, לצערנו. לא הצלחנו לעלות לקונפרנס ליג, וזה ככה גרם לסגל להיות טיפה יותר גדול ממה שהוא בדרך כלל אמור להיות. אבל אני יכול להגיד לך באמת, עם יד על לב ששחקנים מתנהלים בצורה הכי מקצועית שיש, שחקנים שנשארים מחוץ לסגל, כמובן שזה לא נעים, ולפעמים החדר שלי הוא כמו חדר של פסיכולוג, כי הרבה שחקנים באים לדבר ולשאול, אבל בסופו של דבר הם מתנהלים, מתנהגים, מתאמנים בצורה הכי מקצועית שיש, כל הכבוד להם על זה, ושרק ימשיכו ככה, ואני בטוח שעם היכולת שלהם אנחנו נראה דברים טובים יותר השנה. ברק, אתה סופג לא מעט אש מהקהל כבר תקופה, מחמים עליך, יש לא מעט ביקורות על הרבה דברים, כמובן שככל שהקבוצה לא מצליחה לזכות באליפות, אז הביקורות האלה עולות. חלק מזה אולי נובע מכך שהגדרות התפקיד במועדון לא תמיד הכי ברורות, לא תמיד ברור מי ממנה מאמן, מי מחפש מאמן, מי בוחר שחקנים, האם איביץ' מחליט מי יבוא ויחזק את הסגל, האם אתה החלטת מי יוחתם, במכבי זה מאוד לא ברור בלא מעט מהמקרים, כי ככה אתם מתנהלים. השאלה הראשונה בנושא הזה זה האם אתם חושבים לעשות איזשהו שינוי בצורה שבה אתם מגדירים מי עושה מה, כדי שיהיה ברור פעם אחת ולתמיד מי הביא את כל השחקנים האלה בקיץ, ומי היה הדמות הדומיננטית יותר. והשאלה השנייה היא מה יש לך להגיד לקהל של מכבי תל אביב, שברובו בסופו של דבר מה שהוא רוצה זה לראות קבוצה מצליחה, אז אתה היום הדמות בפרונט ולכן זה בא אליך. האם אתה מרגיש שיש ביכולתך יחד עם קראנקה עכשיו לקחת את הדבר הזה למקום הרבה יותר טוב? תראה, מכבי תל אביב זה, בטח בצד המקצועי, זה לא החלטה של איש אחד. החלטות לא מתקבלות על ידי בן אדם אחד, לא רק על ידי, לא על ידי המאמן. בקשר לשחקנים שמגיעים, כמובן, שכל שם שמגיע עולה, אנחנו דנים, ומתקבלת בסופו של דבר החלטה. יכול להיות שחלק מההחלטות של להביא שחקנים, אני לא הייתי בעד, או גם חלק מהשחקנים שלא הגיעו, כן הייתי בעד, אבל בסופו של דבר מתקבלות החלטות בפורום מסוים. ולשאלה על הקהל, אני יכול להבין את הקהל שהוא מאוכזב, בסופו של דבר הקהל בא לראות ניצחונות ורוצה לראות את מכבי תל אביב אלופה. ואני חושב שאני לא פחות אם לא יותר מהם רוצה לראות את מכבי תל אביב אלופה. זה לא קרה בשנתיים האחרונות, אבל אנחנו עושים את הכל כדי שזה יקרה, ואני חושב שהשנה הזאת קרו הרבה דברים, בטח בקיץ, בהתנהלות של מכבי תל אביב, גם בהחתמת שחקנים, וגם עכשיו באיזשהו משברון שהיה שמאמן פתאום מגיע ומחליט לעזוב, מגיע יומיים אחרי מאמן חדש. אני חושב שזה שינוי מרענן, שלא קרה בתקופה שנה שעברה, אם נדייק יותר, כי הייתי לפחות 9 משחקים אני חושב כמאמן. תראה, זו לא תקופה קלה, אני לא אשקר. לא תקופה קלה, תקופה אפילו קשה, מבחינתי באופן אישי, כי כמו שאתה ציינת, אני סופג הרבה אש. אבל אני מבין אותה, ואני חושב אני לרוב מסתכל על הדברים החיוביים שיש בקהל שלנו, שהם תומכים בקבוצה, תומכים בה במשחקי חוץ, כמו שהיה במשחק באום אל פחם, כמו שהיה בקריית שמונה, ראית מגיעים אלפי אנשים כדי לתמוך בקבוצה, ולפעמים יש טיפה אש יותר מדי לכיווני, זה בסדר. אני מוכן לקבל את האש הזאת, ושהיא לא תלך לכיוון השחקנים או לכיוון המאמן, כי הם צריכים להיות מרוכזים על הדשא ולהביא בסופו של דבר את התוצאות, אז מוכן לספוג את זה. תודה, ניפגש בקריית שלום ב-6. תודה רבה.